Hi guys, how are you out there? So karon bali nasab ko nga maadto sa usa na sa ka falls, or I believe this is one of the famous falls diri sa Bohol. Ug kini ang Kamugaw Falls nga makita nimo sa Balilihan, Bohol. So tara. So before pala guys nga mulakaw ta magbutang sa og sunscreen, no, kay magmotor ala ba jud ko itong Titanic pinakalit. Wow, so I'm using this sunscreen, what's the name pa nani, Fairy Skin. So I've been using this for like 2 months already, and pwede li ni sponsor ni share ako sana all na mo sponsor. So butang ta para sino pala diba? So hindi ko na so pala so ayun guys, kasi yung tanong ko sorry ito musin para sa singit. So mani ang ato ang ruta padulong sa Kamugaw Falls. So from Tagbilaran to Balilihan. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. So guys, dala ko sa Balilihan. So in front of me is the Balilihan Public Market, and there municipality. So Balilihan Municipality. So ito yung tuon na ta sa ang destination, Kamugaw Falls. Padajun ka drive direct. Ito ang ranger. So yeah. Thank you. Bye-bye. Ay, pasabay na lang. We have catcher or you? Sige, sir. So hi guys, and I'm here na diri sa ilahang sa entrance. So before mo maato sa falls jud, there is an entrance fee amounting 100. So and since naman ko yung motor, no, a parking fee amounting 20 pesos. So I pay 120 for everything. Sa entrance pa lang hinatpod na eh. But I'm not sure kung napapibayad dito sa unahan. So right now, baktas ta pa dong sa Agay. Baktas ta pa dong sa falls karon. So there you go. Guys, I see the falls na. And wow, grabe kayo kanindot. My goodness, I'm so excited. Goodness, uy. Guys, finally I'm here, and grabe kanindot ang lugar guys. Also, good thing, one thing na na-observe na, to maintain cleanliness here.